plan ati naona wanakisema, oh, we want to build Thika super highway. Of course we deserve another road. Even Mombasa road should be expanded. Of course we pay taxes. Lakini plani ni gani? Ujenge moja ya gorofa juu, alafu ile barabara Mwai Kibaki alijenga ati ukuje uweke toll, tulipe wewe ile umejenga toll, na ile Kibaki alijenga tulipe toll. Mimi nataka niwaambie hivi, that will not happen. Barabara ya Mombasa road wewe weka leni zako. Na kama serikali imeshindwa kujenga barabara vile serikali zingine zilijenga bila kulipisha Wakenya kutumia, ni sawa, jengeni zenu na mulipishe. Lakini ile barabara iko ya Mombasa road, ile ilijengwa na President Kenyatta na Moi na Kibaki na Uhuru, na ile Thika road super highway ambayo ilijengwa na President Kibaki, we want to tell you, we will not pay toll for the roads that we have built previously. Na wasikize, hakuna toll itawekwa Thika road ama Mombasa road kwa barabara hii serikali haijajenga. Wewe jenga barabara yako, lipisha. Lakini ile ya kitambo hatutalipa. Na hii kitu inaitwa infrastructure fund. Na nimesoma hiyo bill yote. Nimeisoma ambayo imeletwa na serikali pale bunge. Everything they are proposing to do is already being done by government without any bill or act. An IPO can be done. It is being done. Selling government assets is being done. There is only one thing in that fund ambayo serikali inataka kufanya. Ni wakiokota hii pesa ya Kenya Pipeline na ile ingine inauzwa Safaricom shares kwa hasara, waweke pesa katika hiyo fund, waitumie kama seed money to borrow times 10 of that money. When you hear senior government officials claiming they want to raise 5 trillion shillings, Kenyans should know the 5 trillion shillings is not coming from minerals or from taxes or from anything else. It is an illegal borrowing we want to do outside of the normal borrowing that the government does. Sasa mimi nauliza wale wako katika serikalini, munachukua dividend ambayo serikali itareceive for the next 10 years, munatumia leo. Fuel levy munatumia leo. Nani amewaambia Kenya inaenda pahali? Kenya is a going concern. We need this money today. We need this money tomorrow. We must refuse this tendency of leaders wanting political capital today to overburden the future generations for many decades to come. President Kibaki alijenga barabara, he never took any illegal loan. All the loans were in where it is recorded by the government. The infrastructure fund, Kenyans, nikimaliza, there is no infrastructure fund there. It is an illegal borrowing fund. Because IMF are asking us, and World Bank, why are you borrowing so much? What is the answer? Serikali, as we talk, IMF wamekataa kukodesha Kenya pesa. Na IMF wanatupea pesa kwa bei ya chini sana. Lakini serikali haitaki, kwa sababu hiyo inakuja na masharti. Masharti ya kwanza, madeni yote ya nchi ikae katika kitabu moja. Lakini Kenya haitaki, kwa sababu viongozi wanataka wafungue kitabu ya madeni hapa na ingine ya madeni ingine hapa. Mwishowe tunataka kufanya kama vile Senegal walifanya, na tunataka kupeleka Kenya kwenye Ghana walipelekwa miaka kama 2 iliyopita. It is not right, and I want to repeat, the infrastructure fund, hiyo mambo yote ni mambo ya kukopa, na sio kukopa kihalali, ni kukopa outside the book. Let us do the right thing. Let's go to the economy how the other presidents grew it, how the other governments did it, so that the infrastructure we are doing is not out of overburdening Kenyans na mambo ya kukopa zaidi. Very lastly. Very lastly. Sisi wote tunataka barabara. Na tunataka miundo msingi. Na ndio maana tunalipwa pesa, tunakatwa pesa ya pay,
tunakatwa pesa ya VAT, ukinunua hata sukari unalipa kodi. Na ndio maana ukiweka hata motorbike mafuta unakatwa kitu inaitwa fuel levy, pesa ya kujenga barabara. Lakini hiyo yote tumepeleka bank kama collateral, most of that money. So what do we want to do now? Watu wa serikali wanakuja wanasema tunataka kujenga barabara ya Nairobi kwenda Nakuru. Mtu ambaye analipa pay, analipa VAT na analipa fuel levy, alafu serikali inamwambia tunataka tukujengee barabara na niwe utakuwa unalipa kutumia. Now the plan ati naona wanakisema we want to build Thika super highway. Of course we deserve another road. Even Mombasa road should be expanded. Of course we pay taxes. Lakini plani ni gani? Ujenge moja ya gorofa juu, alafu ile barabara Mwai Kibaki alijenga ati ukuje uweke toll, tulipe wewe ile umejenga toll, na ile Kibaki alijenga tulipe toll. Mimi nataka niwaambie hivi, that will not happen. Barabara ya Mombasa road wewe weka leni zako. Na kama serikali imeshindwa kujenga barabara vile serikali zingine zilijenga bila kulipisha Wakenya kutumia, ni sawa, jengeni zenu na mulipishe. Lakini ile barabara iko ya Mombasa road, ile ilijengwa na President Kenyatta na Moi na Kibaki na Uhuru, na ile Thika road super highway ambayo ilijengwa na President Kibaki, we want to tell you, we will not pay toll for the roads that we have built previously. Na wasikize, hakuna toll itawekwa Thika road ama Mombasa road kwa barabara hii serikali haijajenga. Wewe jenga barabara yako lipisha, lakini ile ya kitambo hatutalipa. Na hii nasema ya mwisho, you know many times naonaga tunaongea mambo muhimu sana ya nchi, muhimu zaidi, na kuna watu wanafikiria, pengine wale wako serikalini wanafikiria ni siasa. From where I start, anything you do that takes our country from point A to B, and point B is better than point A, that is progress of our country. Na nimekuwa nikisema mambo kwanza hii ya uchumi. Nasema uchumi ya Kenya si kitu tu ya kuongea, ni kufanya. Kasema mambo ya Safaricom ilikuwa undervalued. That whether you shout, especially wale wako serikalini, hata muapie kwa TV station ngapi, history will judge you wrongly that you sold Safaricom shares ambayo ni mali ya Wakenya kwa bei ambayo haistahili. Whether it is the Nyoro saying, history books zitaandikwa, nyinyi mliuza Wakenya. The second thing, tukafanya IPO, na nimekuwa sisemi mambo ya hiyo IPO kwa sababu mnajua mimi pia ni mtu ya mambo ya hisa. I usually buy and sell shares. Na kwa hivyo sikuwa nataka niigize hii mambo sana, because there is a thin line of me being an MP and also being a person who is very well versed with the capital markets. Lakini vile mumeona katika all the other companies, wanasema valuation ya Kenya Pipeline ilikuwa na kasoro kiasi. Na sasa tukaona pale Uganda wamekuja last minute, vile wameona IPO ya Kenya Pipeline, watu walikuwa wamesusia kununua. Museveni kwa sababu yeye ni experienced zaidi pengine kuliko viongozi wale wanaongoza hii mambo ya Kenya Pipeline. Museveni akajua hii miaka yangu ya uongozi nitaitumia hapa. Kakuja akawekelea pesa na akasema lazima apewe directors wawili, na wakiappoint CEO wa Kenya Pipeline, Museveni atakuwa anapiga signature akiwa Uganda. Na hiyo ni kazi yake kama rais wa Uganda. Yeye anatetea wa Uganda. Sasa sijui nao wa Kenya hapo watatueleza nini. Wacha niongee ya Uganda kwa sababu wa Kenya wako, wa Kenya watatueleza nayo upande wao ni gani. But lakini lakini vile nataka niseme,
na it may sound technical but it's very important. Our capital markets NSE wikiwa hapo katikati is respected globally. Kwa sababu watu wanajua soko la hisa la NSE inaongozwa na investment are done in a transparent and apolitical manner. Njia ambayo haina siasa. As of yesterday morning, the Kenya Pipeline IPO, over half of the shares, kwanza ukiondoa ile pesa Museveni yameleta, over half of the shares being sold, Kenyans had not yet applied, and therefore it was undersubscribed by yesterday. But because the government wants wakuje wajipige kifua, na mimi nasemaga mambo na wauliza mwenye akona contrary opinion akuje na evidence na mimi nikuje na yangu, so that Kenya iongozwe na njia ambayo inafaa. As of yesterday morning, ukiondoa pesa ile Uganda wameleta na ingine Uganda wataleta ambayo ni ya Mkenya, kampuni iko Uganda, ukiondoa hiyo, over 50% of those shares or the IPO had been undersubscribed. But the senior government officials yesterday wakapigia kampuni ambazo serikali iko na stake ndani yazo. Na nataka hizi kampuni, because there are other private shareholders in these companies, tafadhali mkifanya uamuzi wa kuwekeza pesa ya Wakenya, you must be led by commercially led decisions, not political phone calls. Yesterday, KCB Bank, muri invest katika Talanta Board, the other shareholders didn't speak. It was a wrong decision. Yesterday you were called to invest money katika IPO about many investors who are private are not investing in it. Pesa ya NSSF must always be invested in a manner that is commercially viable. If it's commercially viable, why did it take senior government officials to call NSSF yesterday wa invest pesa ya wafanyikazi pahali ambapo commercial decisions are not viable? The other companies, superannuation fund, na muangalie kwa sababu results ya hii IPO ni next week. Hii mambo nasema muiangalie hapo. Kwa nini Kenya, kampuni kama Kenya Re, Kenya government has only 60% of Kenya Re. There are other 40% shareholders who are Kenyans. Why should we as politicians be the ones we are calling companies like these ones to invest money in areas that are not prudent? Mimi nataka niwaeleze, kama una lead economy, wacha kuweka mambo ya siasa katika soko la hisa. Wewe ongoza economy, weka IPO kama ni mzuri, wa Kenya wanunue. Na japo